வெல்கம் டு டீச்சர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி. நம்ம பார்க்க போகிறது 7th ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் டேர்ம் 3. இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்க லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வாங்க இப்போ நம்ம யூனிட் 3 ப்ளே ஜான் ஹேரோட புக் பேக் ஒன் வச்சு பார்க்கலாம். பேஜ் நம்பர் 136. வார்ம் அப். எவ்ரி சைல்டு ஹேஸ் அ ரைட் டு எஜுகேஷன், எ லைஃப் ஃப்ரீ ஃப்ரம் பாவர்ட்டி அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஃப்ரம் அபியூஸ். லுக் அட் தி பிக்சர் பாருங்க, கொஸ்டின் பாருங்க. டிஸ்கஸ் இன் பேர் அண்ட் ஆன்சர். What are the basic human rights? Answer: right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religions, cultural and educational right, and right to constitutional remedies. Second question: what is education? Answer: education is the process of receiving or giving systematic instructions, especially at a school or university. Third question: why do we need education? Answer: education gives us a knowledge of the world around us and changes it into something better. It develops in us a perspective of looking at life. Page number 144. Syllable heading C. Fill in the table with monosyllabic, disyllabic and trisyllabic words from the play Jan Hare. Monosyllabic words: tend, me, ask, takes, keep, அவுட், யூ. இது வந்து மோனோசிலபிக்ஸ். சிங்கிள் சிலபிக்ஸ் இருக்கும். சிலபிக்ஸ்னால் பிரித்து எளிமையாக படிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த வேர்ட்ஸ் வந்து நம்ம சிலபிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ டை சிலபிக் பாருங்கள். சர்வண்ட் அப்படின்னு நம்ம பிரித்து படிக்கலாம். பிரிட்டிஷ் அப்படின்னு பிரித்து படிக்கலாம். மிஸ்செஃப் அப்படின்னு ரெண்டாக பிரித்து படிக்கலாம். பேரண்ட், சம்திங், சப் அண்ட் ஹங்க்ரி. இப்போ ட்ரை சிலபிக் பாருங்கள். Words: dependent, second one library, dependent, horrible, believe, uniformly, difficulty. Page number 146. Listening heading D. Listen to the conversation between a father and daughter and say whether following statements are true or false. First question: Dad has not been to this fishing spot since last year. Answer: false. Second question: Dad used to go fishing with his father. Answer: false. Third question: Dad has talked a lot about this fishing spot in the past. Answer: true. Fourth question: the daughter also loves to fish. Answer: false. Fifth question: Dad says his daughter must fish. Answer: false. Sixth question: the daughter is going to cook the fish. Answer: true. Seventh question: Dad's fishing place has not changed since he was a boy. Answer: false. Speaking heading E. Imagine that below are some of the paintings of Jan Hare. Discuss with your partner and describe the paintings. வாங்க இந்த paintings describe பண்ணலாம். There was spring season. Second one: she felt Dawn's field like flowers blossom in her life. Third one: Helen feeling that she going to heaven. Fourth one: Jan leaves lowered and goes to Tansfield. Page number 147. Reading heading G. Read the story and fill in the grid by ticking each character's equalities. Discuss in pairs to rate the characteristics and give marks from 1 to 10 depending on the grade of each quality. Justify your views in 1 or 2 sentences. வாங்க கேரக்டர்ஸ் என்னென்ன கேரக்டர் யார் யார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அரகண்ட். ஆன்சர் மிஸ்டர் ரீட். செகண்ட் ஒன் பிட்டர். ஆன்சர் மிஸ்டர் ரீட். Third one carrying. Answer Helen Burns. Mr. Temple. Fourth one courageous. Jan Hare. Fifth one cruel. Mr. Reed. Emotional யாரும் இல்லை. Friendly Helen Burns. Miss Temple. Kind வந்து Bessie. Sensitive வந்து Jan Hare. Helen Burns. Rich வந்து Miss Temple. Poor வந்து Jan Hare. Patient வந்து Bessie. Helen Burns. மிஸ் டெம்பிள். செல்ஃப் டிசிப்ளின்டு வந்து ஜான் ஹேர், அப்புறம் மிஸ் டெம்பிள். அன்ஜஸ்ட் வந்து மிஸ்டர் ரீட், ஹெலன் பர்ன்ஸ். பேஜ் நம்பர் 148. ரைட்டிங் ஹெடிங் H. அரேஞ்ச் தி ஜம்பிள்டு சென்டென்சஸ் அண்ட் ரைட் அ பேராகிராஃப். யூஸ் அப்ராப்ரியேட் கன்ஜெக்ஷன்ஸ். வாங்க இப்போ நம்ம பிளேவை கரெக்ட் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். ஜான் ஹேர் இஸ் அன் ஆர்ஃபன். செகண்ட் ஒன் ஷீ லிவ்ஸ் வித் ஹர் ஆண்ட் மிஸ்டர் ரீட். Third one, Jan's uncle Mr. Reed likes Jan but he dies. Fourth one, he makes Mr. Reed promise to take care of Jan but instead she sends Jan away.
Fifth one, Mr. Reed does not like Jan because Jan is not her daughter. Sixth one, Jan is 10 years old. She is sent to lower school. Seventh one, Jan graduates and stays there to teach. Eighth one, she leaves from Townsfield where she is governess. Ninth one, she is very happy there. Heading I. Read scene 1. Discuss with your partner what Mr. Reed might write about Jan in her letter to the owner of a school. Now complete her letter to Mr. Bloxhead. Gateshead Hall, Gateshead, Northumberland, Mr. Bloxhead, Lower Institution, Lower Durham. Dear sir, I understood that you have a school for dash answer, orphan, Lower Institution. Mr. Reed tells him that Jan is defeatful and she be placed in a school and kindly agrees to take Jan into his charity school. Thanking you, yours sincerely, Mr. Reed. Page number 149, Grammar, Determiners, Heading J. Read the passage, choose between a little, a lot of, a few, fewer, many and much to fill in the gaps. வாங்க இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி fill up பண்ணா. Don't call us, we will call you. 2 years ago, I moved to a new neighborhood. There seemed to be very dash answer a few people in this area without telephone, so I expected to get a new phone quickly. I applied for one as soon as I moved into my new house. We are not supplying dash answer many new phones in your area. An engineer told me dash answer a lot of people want new phones at the moment and the company is employing dash answer fewer engineers that last year so as to save money. Yes, new phones would cost you dash answer much money, but it will take dash answer little time. We can't do anything for you before December. You need dash answer a lot of patience if you are waiting for a new phone, and you need dash answer few friends whose phones you can use as well. Fortunately, I had both. December came and went, but there was no sign of the phone. I went to the company's local office to protest. They told me I did have a phone by December. I protested, which year? The assistant asked. ஒருத்தன் வந்து நியூ ஏரியாவுக்கு போகணும், அங்கே எல்லாருமே ஃபோன் வச்சுருக்காங்க, ஒரு சிலர் தான் ஃபோன் வைக்கல. ஸோ இவனும் வந்து ஃபோன் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோன் கடையில் போய் ஃபோன் வாங்கினான். ஆனால் ஃபோன் வந்து இல்லை, டிசம்பரில் தான் வரும் அப்படின்றாங்க. டிசம்பர் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி பார்த்தா டிசம்பரும் வந்துட்டு போயிடுச்சு, ஆனால் ஃபோன் வரல. அவங்க வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா, இவனுக்கு வந்து பொறுமை வேணும், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது யூஸ் பண்ணிக்கங்க பொறுமையாக, அதுக்கப்புறம் டிசம்பரில் நாங்கள் கண்டிப்பாக கொடுத்துருவோம் அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கா. ஆனால் டிசம்பர்லேயும் கொடுக்கல. ஸோ இவன் வந்து கம்பெனிக்கு போய் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறான். இப்போ ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் பாருங்கள். ஹெடிங் கே. Read the timeline of Harry's right sentences using the present perfect tense. வாங்க present perfect tense யூஸ் பண்ணி நம்ம சென்டென்ஸ் எழுதலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், 1971 Harris is born in Madurai. Answer, Harris has been born in Madurai in 1971. Second question, 1976 Harris and his family moved to Chennai. Answer, Harris and his family had been moved to Chennai in 1976. Third question, 1993 Harris finishes college and starts working for Indian Oil. Answer, Harris had been finished college and starts working for Indian Oil in 1993. Fourth question, 1996 Harris is promoted as a manager at Indian Oil. Answer, Harris had been promoted as a manager at Indian Oil in 1996. Fifth question, 1997 Harris meets Amina. Answer, Harris had met Amina in 1997. Sixth question, 2000 Harris and Amina get married. Answer, Harris and Amina had got married in 2000. Seventh question, 2001 they have a child. Answer, they had a child in 2001. Page number 150, heading L. Read the following passage and fill in the blanks with the correct forms of the verbs. Where had I gone? What had I done? What had I seen? Question. Paragraph 5 dash never dash answer had seen such beautiful sights before I visited Paris in 2012. நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி இந்த அளவுக்கு பியூட்டிஃபுல்லான சைட்ஸ் பார்த்ததே இல்லை. 2012 பாரிஸ்க்கு போனேன். I dash answer saved money for 5 years before I booked my ticket to Paris. I was very excited before my trip
to Paris, I dash never dash out of India. Answer had been. When I went to Paris, I spent many days touring the city. The city was big. Sometimes I got lost and asked for directions. I asked for directions in French. That was easy because I dash and studied French for 2 years before I visited Paris. நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி பாரிஸ் போனதில்லை, இந்தியா விட்டே இப்போ தான் வெளியே போகிறேன். 5 வருஷமாக நான் காசு சேர்த்து ஃபைனலாக பாரிஸ்க்கு டிக்கெட் புக் பண்ணேன். இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் போனதில்லை. நாங்கள் வந்து நிறைய நாள் வந்து சைட்டில் எல்லா பிளேஸும் பார்த்துட்டு இருந்தேன். எனக்கு வந்து அந்த ஊரில் சுற்றி பார்த்துட்டு தொலைஞ்சும் போயிருக்கேன். அப்போல்லாம் நான் வந்து ஃப்ரான்ஸில் தான் வழி கேட்டிருக்கேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நான் 2 வருஷமாக படிச்சுட்டு இருந்தேன் பாரிஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி. அதனால எனக்கு ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு. பட் பை தி டைம் ஐ லெஃப்ட் பாரிஸ், ஐ டேஸ் ஆன்சர் ஹேட் toured many beautiful places. The Eiffel Tower, the Notre Dame Cathedral, and the Luxembourg Gardens were just a few of the tower places I saw. Before I visited Paris, I only those places on television had seen. இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து டிவியில் தான் பார்த்துருக்கேன். நான் அங்கே ஃபஸ்ட்டாக போனனால என்னால் எக்ஸைட்மெண்ட்டு எனக்கே தாங்க முடியல. ப்ரிப்போசிஷன் ஹெடிங் எம். Look at the pictures and write 8 sentences using prepositions. வாங்க இப்போ நம்ம prepositions யூஸ் பண்ணி 8 sentence பார்க்கலாம். For example, where is the rabbit? Question, rabbit பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் பாருங்க. Rabbit is near the bag. Bag பக்கத்தில் இருக்கு. செகண்ட் பிக்சர் பாருங்க. Rabbit is after the bag. பேகுக்கு பின்னாடி இருக்கு. தேர்ட் பிக்சர் பாருங்க. Rabbit is under the bag. பேகுக்கு அடியில் இருக்கு. ஃபோர்த் பிக்சர் பாருங்க. ராபிட் இஸ் இன்சைட் தி பேக். பேகுக்குள்ள இருக்கு. ஃபிஃப்த் பிக்சர் பாருங்க. ராபிட் இஸ் ஆன் தி பேக். பேகுக்கு மேல இருக்கு. சிக்ஸ்த் பாருங்க. ராபிட் இஸ் பிட்வீன் தி பேக். பேகுக்கு 2 பேக்கு நடுவில் இருக்கு. ராபிட் இஸ் பிஃபோர் தி பேக். பேகுக்கு முன்னாடி இருக்கு. ராபிட் இஸ் அரௌண்ட் தி பேக். பேக் சுற்றி ஓடிட்டு இருக்கு. பேஜ் நம்பர் 151. comparative and superlative survey. Heading N. Answer the questions below. Write your answers in the second column of the table. First question, how old are you? Answer, you நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க நேம்ஸு. ஃபஸ்ட்டு ஏஜ், உங்கள் ஏஜ் என்ன, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏஜ் என்னன்றது கலெக்ட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. செகண்ட் ஒன், ஹவு டால் ஆர் யூ? உங்கள் ஹைட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஹைட்லாம் போட்டுக்கோங்க. தேர்ட் ஒன், வாட் பைசைக்கிள் டூ யூ ஹாவ்? உங்ககிட்ட என்ன பைசைக்கிள் இருக்குது அதை எழுதிக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றது கலெக்ட் பண்ணி எழுதிக்கோங்க. ஃபோர்த் ஒன், ஹவு மெனி லாங்குவேஜஸ் டூ யூ ஸ்பீக்? எவ்வளோ லாங்குவேஜஸ் நீங்கள் பேசுவீங்க? நம்பர் ஆஃப் லாங்குவேஜஸ் நீங்கள் பேசுகிறது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேசுகிறது எழுதிக்கோங்க. அட் வாட் டைம் டூ யூ யூஸ்வலி வேக்கப்? எந்த டைமில் நீங்கள் எழுந்திருப்பீங்க? வேக்கப் டைம், நீங்கள் எழுந்திருக்கிற டைம், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எழுந்திருக்கிற டைம் கலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. F1, how far is your home from school? டிஸ்டன்ஸ் டு ஸ்கூல், உங்கள் ஸ்கூல்லேருந்து வீட்டுக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது நீங்கள் உங்கள் ஏரியாவில் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏரியாவில் கலெக்ட் பண்ணி எழுதிக்கோங்க. ஹெட்டிங் O, work in groups of 6. Write the other students' names at the top of the table. Interview each student using the above questions and complete the table with their answers. When you have all the answers, use the results to write 3 comparative and 3 superlative sentences about the students in your group. Examples, I am the oldest in my group. My bicycle is more colorful than Jen's bicycle. Sentence, Preeti is taller than Sita. Second sentence, Priya home is nearer than Sita. Third sentence, I can speak more languages than Salim. Fourth one, Priya wake early in the morning. Fifth one, Ram bicycle is costliest in the town. Sixth one, Preeti is fastest from school. Page number 152, passive voice. Heading P, read the following article about the amazing similarities between the assassination of John F. Kennedy and Abraham Lincoln. Then underline the passive forms. வாங்க இப்போ நம்ம passive forms மட்டும் underline பண்ணி பார்க்கலாம். First question, Abraham Lincoln was elected to Congress in 1846. Voters elected John F. Kennedy to Congress in 1946. Was elected வந்து passive form. Second question, Lincoln was elected president in 1860. Voters elected Kennedy president in 1960. Was elected வந்து passive form. Third question, both men were particularly concerned with civil rights. Were particularly, அது வந்து passive form. Fourth question, both wives lost their children
while living in the White House. Wise last வந்து passive form. Fifth question, Lincoln was shot on Friday. Someone shot Kennedy on Friday. Was shot வந்து passive form. Sixth question, Lincoln was shot in the head. The gunman shot Kennedy in the head. Was shot வந்து passive form. Seventh question, Lincoln's secretary was called Kennedy. Kennedy's secretary was called Lincoln. Was called வந்து passive form. Eighth question, Lincoln was assassinated by the Southerner. A Southerner assassinated Kennedy. Was assassinated வந்து passive form. Ninth question, Lincoln was succeeded by a Southerner named Johnson. And Southerner named Johnson succeeded Kennedy. Was succeeded வந்து passive form. 10th question, Andrew Johnson who succeeded Lincoln was born in 1808. Was born வந்து passive form. 11th one, Lyndon Johnson who succeeded Kennedy was born in 1908. Was born வந்து passive form. 12th question, John Wells Booth who assassinated Lincoln was born in 1839. Lee Harvey Oswald who assassinated Kennedy was born in 1939. Was born வந்து passive form. 13th question, both assassins were known by their three names and both names are composed of 15 letters. Were வந்து passive form. 15th question, Lincoln was shot at the theater named Ford. The gunman shot Kennedy in a car called a Lincoln that the company Ford made. Was shot on the answer. 15th question, Booth ran from the theater and was caught in the warehouse. Oswald ran from a warehouse and the police caught him in the theater. Was caught in the answer. 16th question, Booth was assassinated before his trial. Someone assassinated Oswald before his trial. Was assassinated வந்து answer. Page number 154, project heading S. Look at the storyboard. Read the captions given under each frames. Fill the bubbles and complete the storyboard. Create your own storyboard for the scene at Stransfield. Make a PowerPoint presentation using the storyboard. First picture வந்து stop this screaming. I will not be taken in my you trick. Second one, please unlock the door. Third one, I am feared to go to new school. Fourth one, it is my new school, Leoward School. Fifth one, I read it, you may look it. Sixth one, it is interesting book, but it may difficult for me. Thank you students. இந்த வீடியோ பிடிச்சவங்க லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.